മറ്റേ ഇതും അങ്ങനെയൊക്കെ. ആ സെലിബ്രേഷൻ ഹിന്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടുപിടിച്ച് തരും. അങ്ങനല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ഒരു സ്പോട്ടില് കണ്ടുപിടിക്കും. ഞാൻ ലീജിയൻ സ്കോറിലുണ്ടല്ലോ ബ്രോ. അതാണ് ഗ്രീൻ വണ്ടി. ഡാർക്ക് കൊടുക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഏതാണ്?
ഹലോ 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 ആരുമില്ലല്ലോ. സംസാരിച്ചേ ഹലോ സംസാരിച്ചേ ഹലോ. ഓക്കെ. ലല്ലാ, ലല്ലാ. So here we go, yet another page in this long rivalry that has existed between two grand teams. One that looks as though it will continue no matter what else happens, no matter what the hand of fate deals both of these parties. It has the look of a glitzy, grandiose occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. This is always a game of consequence. Well, exhibition match sounds like an easy-ozy game of football, Peter, and a picture-perfect occasion until the word pride gets a mention. And it's likely to have quite a big say between teams that could easily be sucked into an excuse for another feud. Why let an exhibition match get in the way of that? So these two will be going at it very, very strongly. മുഹമ്മദ് ഷാമിൽ, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. എക്സനെ ഇന്നലെ ഞാൻ വിളിച്ചല്ലേ നിന്നെ VC വരാൻ പറയാണ്ട്. എനിക്ക് നിന്നോട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് ലൈവിനെ കുറിച്ച്. ഇന്ന് ഫ്രീ ആകുമ്പോ കേട്ടോ, ഒന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വായോ, ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. So that's got things underway. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, I really like this lad Jules Koundé a lot. He isn't the biggest, but he's known for having a big character that makes up for that.
He's brilliant in boxes and he can outmuscle opponents that are much bigger than him. You add a little bit of pace to that and he's a formidable presence at the back. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. And no, that is pretty much the end of that. Ambitious ball here. Well timed, excellent interception. ഇന്ന് ലൈവ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഒരാടാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ്, അതാണ് വരാൻ പറയണത്. അല്ല അതിനെ കുറെ വിളിച്ച് Pressing high and with purpose. Okay, അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അല്ല ഓപ്പൺ ആക്കാം. And it's Rashford. Oh, lovely bit of skill. Ah, now here's a good battle, bicep to bicep. And it's Bellingham. Okay, set. Neither of the teams has yet taken the initiative. Ferran Torres tries to thread one through. Ferran Torres picks it up out wide. Camavinga deals with that comfortably. Okay. We get a throw in. And it's Olmo. Levin is having a shot! Well, the finish certainly didn't match the build-up. It was such a clever idea to lift it into his path. Dani Olmo, and here's Lewandowski, applies the finish! Oh, the keeper's done ever so well. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. And it's been taken short. Madrid are looking to go forward now. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. That looks a cracking ball. And that's the end of that. It all started well enough. Dealt with nicely by the defence. Madrid, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Bellingham. Valverde. Knocks it into... Shoots! Denied by an instinctive save. Vinicius Junior clearly thought he had the beating of the keeper. And now a sudden chance to counter. Araujo. Barcelona looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. And he's taking no chances there. Rudiger. He's a sharp little ball here. Now it's Bellingham. And it's Valverde. That's very neat. Cross to the back post. It's in, and that looks to be very much Oh, it's unfortunate. Took a touch off the defender, and that can happen. ഇന്ന് വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് ആണല്ലോ. So one moment's crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Just eases him off the ball. Madrid leading currently through the only goal of the game, an own goal as it turned out.
And the score is 1-0. Ferran Torres. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Oh, well played, well sorted out. And that is as far as they're going to go. Dani Olmo. And this is Lewandowski. Pedri. Spread it left. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Just 5 minutes left until the break. De Jong. Martin. And it's Koundé. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Well, the less said about that pass, the better. Kubasi. It's Pedri. Mbappe. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Pedri. And there's the end of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Oh, what a terrific 45 minutes, all triggered by a helter-skelter tempo that has, you know, been very open, end-to-end, ding-dong stuff. Hello. It's so much to enjoy. It's a cracking watch. Madrid have made a Welcome, crucial welcome. breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. And that's the start of another 45 minutes. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Oh, the വലിയ ഫാൻ്റെ അല്ല. Vinicius പറഞ്ഞില്ല. Junior! He scored! And this is getting better and better. ഇത് A truly wicked strike, nigh on perfection. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. സർവീസ് ട്രക്കിനെ വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സത്യം സത്യം. വല്ലവരോടിയാലും മുതലാളിക്ക് ബാധിക്കും. മുതലാളിമാർക്ക് ഒരു വെറുപ്പാവില്ലത്. അതെ അതെ സത്യം. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you Well, can then afford to oruttri be more daring, chat Peter. It idana. may be tempting Alex to Alex. sit on this, but അല്ല എപ്പോഴും ആ സർവീസിൻ്റെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. That's a lovely ബാക്കിയുള്ളവർ ഓടണമായിരുന്നു നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. Valverde. Oh, that's fabulous. And it's played in. That has been knocked clear. Dani Olmo. And it's Pedri. De Jong. Pedri. This is De Jong. And it's Rashford. Mbappe producing a good steal there, showing a good level of alertness. incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. That's good play. Dani Olmo. No way through. Pedri! Oh, he hit that sweetly. Well, that's a cracking try. Good technique to keep it low too. Great defending, strong and determined. Oh, easy pickings there.
Rashford. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That pass isn't the best. Now, can they get him away? Danny Olmo. Big oh, it's come loose. The keeper was likely to need his best there, and he found it. Araujo. Well, there's the clearance. Danny Olmo. That has been cut short. Rudiger. Now Mbappe. A noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Yeah, he's been a real pest on that flank, Peter, but I think life is about to get tougher. Lewandowski couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 7, el dorsal 5, el dorsal 8, el dorsal 6 serán sustituidos. Oh, well measured. El dorsal Now this could be a chance. El dorsal 21, el And the dorsal shot! 15. And it's come back out to him. Just cruising. They are cruising. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ലോഡാ. A case now of complete control. മൂന്നാമത്തെ Rafinha. Half an hour gone. അറിയില്ലടാ, രണ്ടെണ്ണമത്തെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇതൊന്നും ആവണമെന്നില്ല. കരാമസം ബാക്കിലുള്ള നെയ്മർ ആയിരിക്കാം. നാളായി പറയുന്നു നെയ്മർ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നെയ്മർ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. Interception was most necessary. That was well played, well stopped. Rashford. Oh, that is a nice touch. Now it's Lewandowski. It's Lewandowski! നിയമാല് കുറച്ചാൾക്കേ ഉണ്ടാവൂല. കാലിന്റെ പരിക്കണം. കാലിന്റെ ഇടയിൽ പരിക്ക. അവിടെ ഇവിടെ കണ്ടത് കൊണ്ട് ബാത്ത്. So 3-0 now, and surely there'll be no twists in the plot. And he's been shifted off it. He steps in, and that's പാൽക്കാരൻ പറഞ്ഞ കളിയാക്കണേ. പാൽക്കാരൻ പറഞ്ഞ കളിയാക്കണേ. strength in numbers. Now it's Endrick. Now it's Mbappe. And it's Rashford. ആൾക്കാർക്ക് കുറെ Final കാരണങ്ങളല്ലേ. 5 minutes. എംബാപ്പയ്ക്കല്ലേ എന്റെ എംബാപ്പയാണ്. ഇവനക്കല്ലേ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുള്ളൂ. Dani Ceballos. ബാബയ്ക്ക് പിന്നെ അവിടെ പരിക്ക് തരില്ലല്ലോ. അതെ. Now it's Goulart. എന്താണ് ലോണിലല്ലേ. It's not an especially good pass, that. And he's there to belt it away. Goulart has it in a wide position. He is just caressing the ball. Gets his head on it! Really well taken. ബാബനെ PSG എന്ന് പറഞ്ഞ കളിയാക്കണേ. Yet another goal in an awesome performance. They are in complete charge. He watched it all the way, and the finish was unearned. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one.
Madrid are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Koundé. It's a throw-in. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 10 será reemplazado por... And we're done. Madrid can look back on a nigh-on perfect performance here. A super contest in which they swept their opponents aside ruthlessly. Goulet voted man of the match, and deservedly so. Thoughts on what we've just seen? That is a superb win. This is one of those games where the result justifies whatever means. Just look at the players celebrating with the fans, everyone pumped. Takes me back. That's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin, a very good evening to you all. മൊത്തം ചെറിയ ജോബാണ്. കാക്കാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ വലുതായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സമയത്തൊക്കെ ചെറുതുകളുടെ ഓടി ആർമാദിച്ച. ചിലവർക്ക് ചെറുതരത്തോടുള്ള മൈൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തകർക്കാം. ഇല്ലാന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തകർക്കാം. ഒടുമടിക്കല്ല മച്ചാൻ, അവിടെ അടിച്ചോ. ഓ Hi bro, welcome to the stream bro. So hello and welcome to everybody who has joined us for the build-up to this occasion of ultimate tribalism. And as you would expect, that build-up has been remarkable. They fight here not just for the pride of their manor, but in the ultimate show of one-upmanship. ഇതേതാ ഗെയിം eFootball bro? Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. Well, this is a friendly, but a friendly only in name. Well, exhibition match sounds like an easy game of football, Peter, and a picture-perfect occasion until the word pride gets a mention. And it's likely to have quite a big say between teams that could easily be sucked into an excuse for another feud. Why let an exhibition match get in the way of that? So these two will be going at it very, very strongly. Well, it's a formation, this, Jim, with a packed midfield, isn't it? Yeah, and it allows for a lot of flexibility, Peter. You know, combative without the ball, expansive with it. It's a system that's naturally going to ask an awful lot from your central striker, but also for anyone positioned out wide. You're the key supply route, and at the same time, the defensive cover. So, effectively, you're the lungs and legs of the team. കത്തണേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സ്പെക്ട് സൂപ്പർ ആയില്ല.
ടൈഗർ ഓഫീസർ നമ്മളിപ്പോൾ ജില്ല അതെ. ഹലോ എടാ കേക്കണല്ല. ഹലോ There's the whistle. Jim, which player is best equipped for this game? Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's 6'6", Peter. He's got great reflexes, wonderful positioning, and he's a strong defensive leader. I think opposition defences will also need to watch out for his long throws. They're quick, they're accurate, and a source of many a good counter-attack. Yes, getting the best out of him will count for so much. He's had it taken off him. Oh, that's fabulous. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Eder Militao makes the interception. And that is as far as they're going to go. നല്ലൊരു PC അല്ലേ? And that's the end of that. It all started well enough. ആ നിന്റെ സപ്പോർട്ടാവോ? പിന്നെ അങ്ങനെ അറിയാമെങ്കിൽ പ്രൊസസർ പ്രൊസസർ അല്ല മദർ ബോർഡ്. ആ അതായത് അതും വേണ്ടേ? നോക്കണം, കാരണം GPU അങ്ങനെ മദർ ബോർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല. അതും ശരിയാണ്, പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ കാരണം ഈ ഇത്ര ഇത് വലിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മദർ ബോർഡിൽ പറ്റാണ്ട് വരും ഇവിടെ. വലിക്കണം, പവർ സപ്ലൈ ആണ് അത്. വലിക്കണ വോൾട്ട് മാത്രല്ല കേട്ടോ, വേറെ സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. വേറെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ആ മദർ ബോർഡിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട്. അത് കൂടി ഇത്ര വോൾട്ട് ഓടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു മദർ ബോർഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ട്. ആ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല, ശരിയാണ്. പവറിൽ വ്യത്യാസമില്ല, കറക്റ്റ്. എന്റെ പ്രൊസസ്സറാണ്, പ്രൊസസ്സർ ഹ്യൂട്ട് ആവണമെന്ന് നോക്കണത്. എന്റെ റൈസൺ 9 ഓൾറെഡി ആവുന്നുണ്ട്. സീനില്ല. പിന്നെ GTA സ്പെക് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം 6ന്റെ. എന്താണ് GTA ഓടും. പിന്നെ 12 GB ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് കൊണ്ടാണ് പറയണത്. അതൊക്കെ ഓടും. അതിനുമ്പോ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ആവണം, കാരണം അതെ സത്യം. ഞാനതാണ് ഏപ്രിലാകുമ്പോഴേക്കും മറ്റേ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഇറക്കണോ PC ഇറക്കണോ എന്നല്ല ആലോചിക്കും. ഏപ്രിൽ ഇറങ്ങൂല, പക്ഷെ വേണ്ട ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം അത് വെറുതെ ഗെയിം കളിച്ചിരിക്കാന്നുള്ളു, നമുക്ക് ഗുണമില്ല. ഇനിയും പൈസ ഇറക്കേണ്ടി വരും. അതെ, മറ്റേ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ സമയത്തൊക്കെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്യും. അതന്നെ അല്ല, ഇപ്പൊ വേറെ ഐഡിയ ഉണ്ട്. സാധനം റെന്റിനിട്ടു. അതെ സത്യം. അതെ അതെ, കിട്ടും. കൊറേ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മ ഗെയിം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കാലം വരെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. ഗെയിം പർച്ചേസ് ആയിട്ട് കാലം, കാരണം PlayStation-ലെല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്യും. അല്ലല്ല, ഐഡിയിലല്ല പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനല്ലേ? അപ്പൊ അപ്പോഴും ഗുണമുണ്ട്. എത്ര രൂപയുണ്ട്?
but what's key is the number of ballers in the team. ഡിജിറ്റലും പിന്നെ മറ്റേതുണ്ടല്ലോ Lose the purpose. If they keep the purpose in the early... ഗെയിം വാങ്ങിക്കേണ്ടതില്ല. Goulet. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. ശരിയാ. Goulet. Ceballos. Goulet. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള സാധനം ഒപ്പിക്കണം. സത്യം. Here's Chouameni. ലാപ്ടോപ്പ് വേണ്ടേ, പക്ഷേ ക്യാപ്ചർ കാർഡ് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും വേണ്ടി വരുമല്ലേ. ക്യാപ്ചർ കാർഡും വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ വേണം. മറ്റേ സ്ട്രീമിൽ ഇടുമ്പോ അതിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോന്ന് നോക്കണം. പറയാത്ത പണികളുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവും. രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം റീച്ച് ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അല്ലടാ, ഈ PC-ൽ ഇറങ്ങുന്നവരെ അതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഉറപ്പല്ലേ, കിട്ടിയല്ലേ ഓൺലൈൻ പറയാൻ പറ്റൊന്നുമില്ല. ഇനി കുറച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യം ചിലപ്പോ ഓൺലൈൻ ഇറക്കില്ല ഒന്നും വരും. ഇവർക്ക് വേറെ വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് അടിനെ മൂഞ്ചിച്ചാരി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവരെ കാര്യം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതെ. That looks a decent ball. Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. It's a mighty effort. Oh, it's taken a touch. And that is going to be the final action of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've ക്യാമറക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്വാളിറ്റി കൂടിയെന്ന് മനസ്സിലായ? എന്റെ കളർ മാത്രമല്ല, കളർ കൂട്ടിയത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇത്ര നാളും ഫുൾ HD ക്യാമറ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 640 എക്സിന്റെ ലോ ക്വാളിറ്റി ഇട്ടിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ കളർ ഇട്ട്, ഞാൻ മുന്നേ കളർ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റേ ഞമ്മന്റെ കളർ പോലെയാണ് തോന്നിയിരുന്നത്. ആയിരിക്കുള്ളൂ. 60 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഉരുകൂടാ, എല്ലാം കൂടി ഉരുകു. ഇരിക്കാനാണ്. 2000 രൂപയ്ക്ക് നല്ലൊരു ക്യാമറ ഉണ്ട്. ഒരു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല. അല്ലാതെ നമ്മളെ PC ഇറക്കണ സമയത്ത് 2000 രൂപയ്ക്ക് നല്ല ക്യാമറ ഉണ്ട്. സെറ്റാക്കാൻ അതെ. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Pedri. Lovely feeding is such a good move. He's shifting through the gears and the shot. Pedri not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. അതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോണിറ്റർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ലാപ്ടോപ്പും അങ്ങനത്തെ മോണിറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ പക്ഷെ ഹൈ റിസ്ക് ആണത്. നമ്മളിവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെ, ലോഡ് കൂടും. പിന്നെ ചിലർ യൂസ് ചെയ്തിന് മോണിറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ GPU തന്നെ യൂസ് ആവുക. Howson. Now it's Vinicius Junior. He's got away. Lovely bit of skill.
Kunde ഇതേ defending ദിവസം his corner കണ്ടവാനം പേര് stubbornly, കുറ്റം stood up very well to his man. 2016 റൈറ്റ് ആയാണ് അറിയില്ലെങ്കിൽ എഡിസിന് എന്ത് കുറ്റം പറയണ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോ ലാഗ് വരുന്നത് വരുന്നത് I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to PC make ബോർഡില്ലേ now. PC Agreed. That was well played, well stopped. കാര്യമൊന്നുമില്ല. Lewandowski really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Thomas somewhat off target. He is through here. Ceballos. Danny Ceballos! Oh my word, that is quite something. A finish of true class. They have done it. They have their equaliser. എന്താടാ Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. That's ഒന്നുകൂടെ gonna പറഞ്ഞേ make the boss just a little എന്റെ happier. വോയിസ് ഒക്കെ പോകണ്ടല്ലോ A momentary lapse, അങ്ങനെ. mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's ഒക്കെ going to ബ്രോ happen കണ്ടില്ല again. ബ്രോ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഒരു ഒച്ച കിടിക്ക് 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 എന്താണ് വണ്ടി റേഡിയിൽ ആൾ കയറി But there's going to be another change here. അതൊന്ന് വളർത്തി എന്നെ Cambio de പൊക്ക് പൊക്കോളൂ jugadores en el Barcelona. El dorsal 10. ആ And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when there's so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. No, that's been intercepted. Ceballos. Who saw this coming? Extraordinarily, Amandalodu they have been Kanna denied bro, as late where and are as you? dramatically Kanna as bro. Casado powering റസൻ forward. ഭായ് here. റസൻ ഭായ് കണ്ടില്ല പറക്കാളല്ല He's gone for goal. ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തതാ ആ രാത്രി ഒന്ന് കണ്ണ ബ്രോ കൊണ്ടൊരു സാധനം Really is a finish of the highest order. എവിടെ എവിടെ They're back in Instagram-ൽ. front. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്ല നിങ്ങളൊന്നും അയച്ചില്ലൊന്നും They forced the error and എന്നിട്ട് മറ്റേ extracted ചിന്നത്ത് the നോക്കി ഒരു maximum 3 punishment. Oh, that was beautifully done. They were ഒരു ready to പടക്കം pounce പൊട്ടിക്കണേ and they were clinical when the പടക്കം opportunity പൊട്ടിക്കണേ. presented itself. ഏയ് കണ്ണ ബ്രോക്ക് പറ്റിയതാണ് അറിയില്ല കണ്ണ ബ്രോ എന്നെ ഞാൻ കണ്ട് മുസ്ലിം പെണ്ണാണോ ഏ മുസ്ലിം പെണ്ണാണോ പടക്കം പൊട്ടിക്കണേണോ പടക്കം പൊട്ടിക്കണ ഈ പെണ്ണാ We have got Section changes number here പറയണേ. from both sides, in fact. ബ്രോ എന്തിനാ പറയണത് He thought to himself, we're just narrowly ahead, so it's best to withdraw anybody showing signs of fatigue. Oh. പോകാനാണ് Well, this is what we've been En waiting el for. minuto 71. El മുസ്ലിം പെണ്ണ് എന്തൊക്കെയാ ഇട്ടേക്കുന്നത് For the run. This is എന്തിട്ടേക്കണത് Lewandowski, ആർത്തി ആർത്തി and he shoots. ഓ ആ അത് എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടിട്ടാണ് രവി സാറിന്റെ എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചു Goulier, അതല്ല അതിന്റെ പോളിസ് പടക്കം പൊട്ടിക്കണ രണ്ട് that's ruffled a few feathers, but well dealt with. ആ 16 Few നമുക്ക് ഇങ്ങനെ options ആക്കാം for movement. That's good play. Chance! Oh, it's fallen loose again. ഞാൻ പൊട്ടി ഉം. ഇന്നെന്താ ഏത് കാർഡ് വരും കേട്ടാ Within sight of ഇന്ന് നെയ്മർ ഉണ്ട് പിന്നെ ആരൊക്കെ കൂമനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണ് കൺഫേം ആണോ അത് only two great forwards. കൂമൻ കൺഫേം ആണ് കാരണം ആ ഒരു സെലിബ്രേഷന്റെ സംഭവം കൂമന്റെയാണ് ഭയങ്കര ബയ്യന്റെ അല്ല ബാഴ്സയുടെ And yes, it's him again. ആക്കുമ്പോഴുള്ള കണ്ണം ബ്രോ മറ്റേ മാനേജർ ഉണ്ടായില്ല റൊണാൾഡോ കൂമൻ ഓ ആ കുമ്മനാണ് ഈ കുമ്മനല്ലേ ഇത് കൂമൻ ഇത് കോമനും കോമൻ അങ്ങാണ്ടാണ് രണ്ടും ആ കോമനാണ് ആ കോമനാണ് ആ കോമനാണ് മറ്റേത് ആ എന്തോ പരിപാടി അതെ ആപ്രി ആഗ്രിയാ ആർപി ആർഫി
അപ്പൊ ഇത് ഗോസ്തോ ശിശുമേഖ എന്തായി? കോഴ്സ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ To be പറ്റുന്ന നമ്പറോ expected, Peter. They've Good gone and idea. stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And he's managed to get free. ബെർക്കിനില്ല. എന്റെ പൊന്നെ അസല് കീറായിരുന്നല്ലേ. Really tidily gathered. നമുക്ക് ഡോട്ട് And ഇല്ലാത്ത കളി ultimately, വിട്ടു. a more than tidy finish. Well, of course, it's great play to set him up. റെഡ് ഇടല് ഡോഡ്ജ് ഉണ്ട്. ആ ഡോഡ്ജ് അല്ല, മറ്റേ ചെറിയ ചെറിയ ഡോഡ്ജുകൾ. Many favours then. Turn They on, really Ale. should have picked him up sooner. ഇടിക്കുമ്പോ തടുക്കണതും ഓൺലൈൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ മിഷൻ വേണം തോക്കെടുക്കാണ്ടുള്ളത് അല്ലേ. നൈസായിരിക്കും ആ അങ്ങനെയാണ്. ആണ്. Madrid making another change here. Well, for me, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മറ്റേ ആ വാലന്റൈനിലെ ബാറിലുള്ള ഐഡി. എന്റെ മോൻ ചെളി കിടന്ന് പെരണ്ട്. ആ വിഷയം സാധനമാണ്. ലൈവ് ഇടാത്തത് ഇടണം ഒരു ദിവസം സ്റ്റോറിക്ക് കളിച്ച് ലൈവ് ഇടണം. Back into contention. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter. But they've got to stay calm and not go completely എത്ര കളിച്ചാലും gung-ho. മറ്റേ സ്റ്റോറി കണ്ടെടുക്കാം. They're trying everything to subdue him here. Yeah, as you'd expect, Peter, that defence ought to know when to step up or drop off, and they finally made a decision to get tighter. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. ചാട്ടി വന്നിട്ടില്ലേ? അഞ്ചത്തെ കൂടി അങ്ങോട്ട് കയറ്റി. അല്ലല്ല വണ്ടി എപ്പോഴേക്ക് Away from seeing this one out. ഏത് സ്വന്തം വണ്ടിയാ? ജില്ലാടിയാ. ട്രക്ക് ട്രക്ക് ട്രക്ക്. ആ Hello. ഹലോ മേലെ He's got plenty of space out wide here. ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോളാണ്. What was going to happen then? How many more chances can they really? വെൻ ബോൺ ആർപി ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ. സൂപ്പർ. Madrid making consecutive changes here. Well, his stamina was called into question, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though not quite able. 6 minutos de descuento. താളമേള Out towards the മംഗളം right wing. സുന്ദരമാർ സുന്ദരമാർ സുനേമാർ സുനേമാർ പമാറിയേ. And the shots. അവസ്തറിയേ താമസ്തറിയേ. Oh, that's a key interception. We are into stoppage time. Now it's Mbappe. Balde. Oh, well played, well sorted out. Ceballos. Now it's Mbappe. ഞാൻ ഭാഗങ്ങൾ And ഉണ്ടായില്ല. it's Alaba. പുതിയ കൊണ്ടാ And that's ഒരു വർഷമാവും. Barcelona proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way. സെക്യൂരിറ്റിയെ കണ്ടാന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. Lewandowski voted man of the match and സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഓണർ തിയേറ്റർ അടിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി. thought someone could just sing. That is a superb win. This is one of those games where the result justifies whatever means. Just look at the players celebrating with the fans. Everyone pumped. It takes me back. ഫുള്ള് ഇടിയാണ് വെൽമോളെ, ഇടി എവിടെ നോക്കിയാലും ഇടി. നടനാൻ ഇടി കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ലൊക്കേഷൻ ഏതാണ്? ഏത് ലൊക്കേഷൻ? 1009. അതായത് ഇവിടെ 11 വാച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ആ ഓ 2 അതെ. ഇടയ്ക്ക് 8 വരെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ ഇതുണ്ട്. ബാട്ടിട്ടപ്പോ എല്ലാരും പോയി. പോണ്ട പാട്ടിട്ട് അവര് വരുള്ളൂ. എന്താണ് പറയണ നീ ദേവനെ? ബെസ്റ്റ് ആണ് എന്നോണ്ട് പാട്ട്. എന്താണ് കൊഞ്ച് വിഷമാറോ? പറയാൻ പറ്റില്ല.
അങ്ങനെ എനിക്ക് മാറാറില്ല, അപ്പളും പാടാറുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നു പിൻപോണേ. ഒരു മല വരുന്നുണ്ട്. വളരെ നിന്നെ അതന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു. കുഞ്ഞു പിൻപോണ പാടാണ്ടിരി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ വാണ്ടോണ്ടാണ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത്. Against Argentina, surely the I most mean, exciting footballing അറിയണ്ട. conflict in the southern hemisphere. അതെ. Strap in for the ultimate നിങ്ങൾ game of അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരല്ലേ, one-upmanship, പിന്നെ where എങ്ങനെ ഫാൻ ബോയ്സ് everything ഇല്ലാതെ matters so much. എന്തൊരു പാത്ത് മത്താത്ത മറ്റേത് മറിച്ചത് ഇങ്ങനെ കുറെ വരുമല്ലോ. Match day, especially here. Oh. This crowd Bun, is bun, too bun. ordinary, and we should be ജംഷീർ in for something കെ very ബാബു, special. വേറെ വല്ല പണിക്കും പോടാ. എടാ ഞാൻ നിന്റെ തന്തയുടെ വീട്ടിലല്ലേ വന്നേക്കണേ, വേറെ വല്ല പണിക്കും പോവാൻ. അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞാ പോരെ ഗുണേ. അതെ റമീസ് ബ്രോ എന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയാ? ആ എല്ലാം ഇപ്പൊ ഒറ്റ കമന്റിന് ഒറ്റ റിപ്ലൈ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പോയിട്ട് വരാമേ. അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്പറോ നമ്പറോടെത്തി. നിനക്ക് വണ്ടി ഉണ്ടോ? ഏടാ നിന്റെ തന്തന്റെ കാലിന്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാക്കോ നീ അങ്ങനെ ചോദിക്കും. അവൻ അതിലാണ് തീർത്തി. Well, I wonder, Jim Beglin, what is going through the minds of these players as they face up, respectively, to their arch enemies? It is a feeling that I'm sure you can identify with. Well, the one thing that can be said is that there really is little in terms of what the players need for motivation. The game against the team you do not want to lose to. This is a nightmare to predict for me. It should be tight on paper, but there are so many factors that come into play, Peter, that anything can happen here. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Yet another page in the history of this grand old rivalry. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Now it's Savinho. Danilo. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Marquinhos, he's one of the toughest and most competitive centre-backs in the business. He's the kind of player you can rely on to always be just where you need him, making a vital interception or just making life difficult for the opposition to get through. And that's a very valuable characteristic. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. ഒറ്റ കമന്റിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി. Gabriel. Pretty cagey early on from both sides. Played to Danilo. Nicely weighted ball. De Paul. Lovely bit of skill. എടാ ചതി. കോർണറിനോടുള്ള ഇതില്ലേ കൊടി ഫ്ലാഗ് അത് തട്ടി ബോൾ കോർണർ ആവശ്യമില്ലാത്തടത്തൊക്കെ കൊളീഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്ന് വന്ന വേക്കൊന്നും കിടക്കാൻ പോയില്ലാടാ. ഓ ഞാൻ കറക്കി തീർത്ത് 0. 11 തവണ ഇറക്കി, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇനി 2.5 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കും, അപ്പോഴേക്കും പിന്നെയാവും 10,800 പോയി. അങ്ങനെയുണ്ട് ബുദ്ധി. ഈ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും 900 ആകുമ്പോൾ ഇറക്കാം.
Romero did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, that is not the best ball, and he offers... Point purchase ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കൊനാമി അങ്ങനെ തിന്നണ്ട. Gabriel calmly anticipates. Douglas Luiz. Now it's Joao Pedro. മോനൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്താണ് പ്ലേയേഴ്സിനെ മേടിക്കുന്നത്. അതെ അതെ. Palacios. നമ്മൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. വീടുംപറമ്പ് വിറ്റ് നിൽക്കണ കേൾക്കണത്. Oh, such a clever touch. അതൊക്കെ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട്. Messi. He's shifting through the gears. Oh, shooting chance. A truly wicked strike, nigh on perfection. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Convertido en el minuto 33. Número 10. Messi. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. And here's Luis. Now this could be a chance. Palacios did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Argentina really should be happy to let this half run out now and go again second. Romero. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. അവൻ പോയാട്ടാ അവൻ പോയി. പോയി. ഒന്ന് കമന്റ് ഒരു ചാനലിലും പോയി കമന്റ്. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the കൊടൂരമായ contest. പീഡനം ആണ് സഹിച്ചത്. Lovely pass, but can he get there? Steered out wide, but he won't reach that one. ഏതോ മൊബൈലിൽ കുടുങ്ങൂന്ന് കേട്ട്. അതിന്റെ മൊബൈലാണ് അതങ്ങനെ ഇവിടെ കേട്ട് വലിയ കുടുങ്ങൂന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കേൾക്കൂലോ. Messi. Lovely feet. Oh, that is a nice touch. And he's അതെ managed to റൈക്കിന്റെ get ആണ് free. ബെൻബോട്ട് ഭയങ്കര യൂസ് ഇല്ല എന്റെ ഫോൺ അല്ലല്ല. എന്റേതാണ് Cross. ഡിസ്കോഡിൽ ഐസൊലേഷൻ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. Well, it's certainly അതെന്താ similar കേട്ടോ to റെഡ്മി ഏത് മൊബൈലാണ് റെഡ്മിയാണോ വിവോയാണോ? and it's all still very much up ഇത് for grabs. റിയൽമി. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told എത്ര GB RAM ആട്ടാ? I'm sure during the interval. ഓ എത്ര Well, the GB players RAM? definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break. You can be sure of that. എത്ര GB റാമാ? Argentina happy to have the lead in a tight old game. എത്ര GB RAM? ഇത് 8 GB 6 GB അങ്ങനെ ഉണ്ട്. 6 GB ആണ്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്. 6 GB ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. 6 GB ഒക്കെ ഇത് കാട്ട ഫോണുണ്ട്. എന്റെ മൊബൈലിലാകെ 3 GB RAM ആണ്. ഇതിന്റെ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ 50 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയിൽ കിട്ടില്ല, എനിക്ക് ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു. 2 അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. 50 പിക്സലൊക്കെ പോയി. 50 പിക്സൽ ഇപ്പൊ 5 പിക്സൽ ആയി. 5 പിക്സൽ ഉണ്ടോന്ന് സംശയം. Off we go once more. പഴയ നോക്കിയുടെ സെറ്റ് ആയല്ലേ? പഴയ നോക്കിയുടെ 5 പിക്സൽ ഒന്നും കിട്ടില്ലോണ്. Similar manner, although I would exercise some caution, Peter. Great chance. വൈറലും മടിയും കഴിഞ്ഞ. That's clinically സൂപ്പർ പവർ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അതെ. അതെ. back in business. ഇമേജ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത. Well, it would have been harder to miss. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence. They were made to look a little lost, in all honesty.
And that has added a whole new They complexion to the called game. him OG. This is exactly the kind of contest you expect when you have so much class They from call both him sides. or The next OG. goal is ആ gonna be എന്റെ so പൊന്നെ significant. ഞാൻ കാണുന്നില്ല കണ്ടോ Can he get onto this? Niraji and Asif Aliada. ഇല്ലില്ല Aditya That Joseph defending and is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. ആഭ്യന്തര കുറ്റവാളികൾ. Ops for ആ അതൊക്കെ safety. കേട്ട് ഞാൻ Joelinton, അത് മാസ് വലിയുടെ തന്നെ അല്ലേ അത് ആസിഫ് അലി തന്നെ. ആ Gabriel. And it's Douglas Luiz. Acuna. ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര കേട്ടാ. ഇല്ല ഇല്ല Can he get on the end of this? De Paul. Oh, nice മധുരാശി touch. ഉണ്ടല്ലേ. അതിരാശയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി താവാത്തൊരുത്തേ. Danilo defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He just needed to be quicker then. This defence won't give you time to second guess yourself. സ്പൈയുടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത ഏക ഒരു പ്രാന്താശുപത്രി ആ സിനിമയില് Now it's Messi. ഇവിടെ സ്പൈഡർ സ്പൈ ഇല്ലേ സ്പൈ ആവാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത ഏക പ്രാന്താശുപത്രി ഉള്ള പടം അല്ലാണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ ഇത്രയും കഴിവ് ആ അല്ലാണ്ട് അതില് പ്രാന്താശുപത്രി കാണിക്കണേ സ്പൈയുടെ പവർ ഉള്ളതാണല്ലോ അല്ലാണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ ഇത്രയും കഴിവ് ചാവേറായിട്ട് അതെ De Paul knocks it into space. It's a pretty loose pass. Who saw this coming? So close to victory, and it has got away. കുറെ A ഫൈറ്റ് ഒക്കെ really well measured ball. ഇതിനു വേണ്ടി തിളക്കുന്ന സാധനം. De Paul. Ah, now can they counter? That pass isn't the best. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others ഇതിന്റെ into നടി the match. കാന്താരയിലുണ്ട്. കാന്താര ആ ടൂല് ഷോയില് Argentina perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Yeah, and I think if you're looking for change in a tight game like this, Peter, it's all about getting the timing right. ചില കൂലി 3 ഉണ്ട് കേട്ടോ. കൂലി 3 എന്റെ പൊന്നോ അവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ പൊന്നോ Pass somewhat off target. He has found a way through. അതേപോലെ എംബുരാൻ 3 പിന്നെ എംബുരാൻ 4 പിന്നെ എംബുരാൻ 5. And for a moment, time stood still. Modern football for you. You get zero time to think on the ball. Take too long, and that happens. It gets pinched. മെസ്സിയുടെ ഹെഡ് ഡേറ്റ് ഇല്ലല്ലോ Lucas Paqueta. And it's Danilo. Now it's Savinho. Now, can they get him away? And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that killer ball. ആ റെക്സി അങ്ങനെ വന്നായിരുന്നു വഴിക്ക് ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു Most accurate pass. Oh, he's found support out wide. അതിലെ He's got വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് away. ഓ ഇമേജ് വന്നു അല്ല ഇമേജ് അവനെന്തോ വാങ്ങിച്ചാവോ ജി ടി മേടിച്ചാവോ Level of intensity here. അറിയില്ല കേട്ടോ Neither is prepared to back അവനോട് down, പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ and to be honest, ചോദിക്കാനും that's how വിട്ടുപോയി it പിന്നെ should be. ഓ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാവോ പക്ഷെ അങ്ങനെ അവനെന്തോ പബ്ജി പ്രീമിയറല്ലേ എന്നാ പബ്ജി ആ പ്രീമിയമാ അതെ അതെ ഇവിടെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള. Bruno Guimaraes ഇവിടെ tries to play it through. വായിക്കന്റെ കൂട്ടുകാരൻ Paredes. Oh, that's well spotted. Neymar. And he's been shifted off it. Gabriel. Neymar. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Bruno Guimaraes. Now it's Paredes. Marquinhos. Danilo. Oh, good looking പോണേ ball. മയക്കും അൺമ്യൂട്ട് ആക്കി വിട്ടോണേ. ഇല്ല അവനോട് പോയേക്കണ്ട Garnacho!
Real chance and a real let-off. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Gonzalez joining us now. I think we all anticipated that. Well, it does have its detractors always, but Route 1 has certainly proven itself effective over the years. Douglas Luiz played out to the left flank. Now it's Lucas Paqueta. Neymar is onto this. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. He read that really well and stopped it. Se agregarán 3 minutos al tiempo reglamentario. Roselso having to penetrate opposition lines. It's loose and there's a race for the ball. Ball is over the line. Looks to the other side. Deftly away. അയ്യോ ഭ്രാന്താവണേ. It's a mighty effort. No, he didn't quite meet it right. So nothing between them in 90 minutes, and we are in for extra time. Well, there was very little between the sides all the way through, so extra time is the correct next step. So to clarify, extra time will follow. Stern test this for the endurance, for the character of the players as we head into extra time. Gonzalez. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Hello. Final checks on the touchline. Alberto. About to occur. എന്താ പരിപാടി? ലൈവാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ. വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. മറന്നു അല്ലേ? ഞാൻ പോരാട്ടോ. Now it's Pedro. Neymar. He could be in here. Spread out to the left. This is actually quite a courageous move, and I'll add ambitious and adventurous too. Super. എന്തായാലും നന്നായി. Target and by quite a way. I can't quite believe he's missed that, Peter. Threads one in. It's Gonzalez. That pass isn't the best. Caio Enrique. Looking to play him in. He's in plenty of space here. Lucas Paqueta. Great vision. He's picked his way through. Garnacho. Ball swung in. Oh, what has happened? In he goes again! Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's David Neres. Now it's Pedro. Half-time, extra time. Well, both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have one last moment of magic in them? Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? Arshak 90 request ചെയ്ത ബ്രോ ഞാൻ പിസിയിലാണ് ബ്രോ കളിക്കുന്നത്. But who will be standing at the very end? He gets big. Playing PC bro. Put that away. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. ബ്രോ ഞാൻ പിസിയിലാണ് കളിക്കുന്നത്, മൊബൈലിലല്ല ട്ടാ. Cambio en Argentina. Número 18. Argentina are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. He's having a shot! Oh, it's in!
so smooth, a signature finish. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. Número 15. Argentina go into the lead. I think this team shows great willpower and a wonderful never-say-die attitude. No other outfit can match them. They just keep going. Superb. It's a goal kick. That has not gone well. And it's Paquetá looking for options for movement. And it's certainly shot a goal! And the lead stays intact, just. Yeah, you always felt that they were going to up the tempo after going behind. It's not like they have any other option now. Now it's Neymar. Now it's João Pedro. Brazil really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Lucas Paquetá. Great ball, face to face with the keeper. Now it's João Pedro. Looking for the run. João Pedro really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And there goes the final whistle. What a game, what a show. Both sides robustly going about their business, and that has turned into quite a spectacle. Hello. It's the sort of game Hello. after which you feel it's a shame anybody had to lose. അത് GC സാധനം വാങ്ങിയാൽ So there it is. Ah. What struck you most about that? Argentina really were Then great Bernat. today. They showed a Yeah. lot of battling Yeah, qualities yeah, required in a design game like doesn't this, look, such as intensity, JC personality, സാധനം വാങ്ങാൻ റോൾ ഉണ്ട് spirit. എന്ത് I think this Injury. result was well merited. ഇല്ല ഞാൻ ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്നാണ് ആ അയ്യോ നാളെ ആശുപത്രിയാ റെസ്പോൺസീവ് ആയാ മതി എന്നാ പറഞ്ഞത്. മാർക്ക് പിന്നെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇത് മെഡിക്കൽ എൻകറേജ് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പേരിടണം. നീ ഉണ്ടാക്കിയത് റെക്സിയുടെ കുറച്ച് എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ആ നല്ലതാണല്ലോ. കളർ കോമ്പോ ഒക്കെ നൈസാണ്. അതെ ഭാഗ്യം ലേൺ മോർ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും റെസ്പോണ്ട് ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു നിൽക്കുമ്പോ ഉണ്ട് അടിയത്തെ മൊത്തം റെസ്പോൺസീവാ കണ്ട. ആ ഇതാണ് കോഡ്. ഇട്ട് കൊടുക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ അവരെനിക്ക് ചെയ്ത് തന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് ചെയ്യട്ടോ. സേവ് ചെയ്ത് ആ. കൺട്രോൾ എ കൺട്രോൾ Always keep backup. അയ്യോ ഇതിങ്ങനെയാ എന്നിട്ട് പൊക്ക റെസ്പോൺസീവായി കുറച്ച് എല്ലാ ലോഗിന്റെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം വന്ന് കളർ തീം പോയി കളത്തി അതിപ്പോ കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത സാധനം ശരിയാവും. ചെറുതാക്കി പിന്നെ അല്ലേ പണ്ടത്തെ രസം
ഈ സാധനം കുറച്ചൊന്ന് പോപ്പപ്പ് ആയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലേ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ റെസ്പോൺസീവ് ആയി തോന്നും. നിനക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തരാം കേട്ടോ ഒരു ദിവസം. അതെ ഞാൻ ഇതോടെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ സെബ് കഴിഞ്ഞാലേ ഇതല്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാന്ന് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണം ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ. അതെ മറ്റേ റെക്സിനെ വിളിച്ചിരുത്തല്ലേ, അവനത് എന്നെക്കാളും ബെറ്റർ, അവന് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് എടുത്തതാ. സെറ്റാക്കാം. ഹോസ്റ്റിംഗ് ഒന്നൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാനും. വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കിട്ടില്ലല്ലോ, വെബ്സൈറ്റ് ആക്കി അവിടെ ഓൺലൈൻ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഫണ്ട് പോക്കുണ്ട്. ഫണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോണം, മറ്റേ ഡൊമൈനൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. അത് അതിനെ ഇട കൂടിക്കണ്ടടാ, കുറച്ചൊക്കെ ചടങ്ങുകളുണ്ട്, നല്ല പൈസ കെട്ടി വെക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ലക്ഷങ്ങളുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയില്. നമുക്ക് തട്ടിക്കൂട്ട് സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, മറ്റേ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മ ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഡൊമൈനില്ലെങ്കിലും സീനില്ല. അപ്പൊ നമ്മ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് കയറണം. മറ്റേത് നമ്മളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. അതിനാണ് മെയിനായിട്ട് ഡൊമൈൻ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മെയിൻ കാര്യം അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരിന്റെ കറക്റ്റ് ഉള്ള ഡൊമൈൻ മേടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ മേടിക്കണം. മറ്റേ നമ്മൊരു ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് SEO എന്നാണ്. നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ SEO ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം SEO എന്താണെന്നുള്ളത്. നല്ല പണിയുണ്ട്. ഇല്ലടാ, ഗൂഗിളിന്റെ SEO കിട്ടും. അത് ഇതൊക്കെ തന്നെ സംഭവം. കുറച്ചും കൂടിയും മറ്റേതെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോസിന്റെ മാത്രം, ഇത് എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടി ഉള്ളത്. ഇതിലൊക്കെ മറ്റേ നമ്മ തരികട പരിപാടി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതോടുകൂടി കൂട്ടും. റെലവന്റ് അല്ലാത്ത കൊണ്ട് തിരികെ കഴിഞ്ഞാലേ. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. The national anthem of Argentina rings out. ഞാൻ അതല്ല നോക്കുന്നത്, ഈ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ലേ? സൂം ഔട്ട് അതായത് ഡിസ്പ്ലേയുടെ അത് കുറച്ചും കൂടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ, അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. പ്രിന്റ് അടിച്ചിട്ട് A4 ആക്കാൻ പറ്റും, മൊത്തത്തിൽ കിട്ടും. അങ്ങനെ പറ്റുമോ? എനിക്ക് JPEG കിട്ടിയാൽ മതി. അത് പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ട് JPEG ആക്കാൻ പറ്റും. ഇത് മതി. ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും, കാരണം ഇതിപ്പോ A4 അല്ല, ഇത് നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അല്ലെ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കണം. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, F11 അടിക്കിട്ട് ഇതാക്ക്, ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കും. പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ അവിടെ കിട്ടണം. അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം, മറ്റേ പ്രിന്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഏതാ, എന്നിട്ട് അതില് ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ടാടാ, പ്രിന്റ് അല്ല, പ്രിന്റ് സ്ക്രീനാണ്. അല്ലാണ്ട് മറ്റേ ഇതില്ലേ, അല്ല അതല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് മറ്റേ സംഭവം ഉണ്ട്, പ്രിന്ററിലോട്ട് കൊടുക്കൂലേ പ്രിന്റ്, കൺട്രോൾ P കണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കിയേ വയലുണ്ടാവും, നോക്കിയേ. ഇതില്ല അല്ലെ, PDF ഉള്ളു. നിന്റെ സൈസ് മാറ്റി നീ. സൈസും തന്നെ അത് തന്നെ പേപ്പർ സൈസ് ഉണ്ട്. പേപ്പർ സൈസ് അത് മാറ്റി നോക്കി. വേറെ ഇതന്നെ മാച്ച് ആവണേന്ന് നോക്ക് ഫുള്ള് കിട്ടാനായിട്ട്. ഫുള്ളപ്പായിട്ടില്ലടാ, അത് മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ സൂം താഴത്ത് സൂം ഉണ്ട്, അതും അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്ച്വൽ സൈസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ സാധനം പ്രിന്റ് എടുക്കണതേ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി. അല്ല പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി സൂം ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നീ എടുത്തായിരുന്നു തന്നെ. അതെന്റെ മൊത്തം ഡിസ്പ്ലേ കുറച്ചുകൂടി ഇതാക്കിയാലേ വലിച്ചിട്ടാലേ.
De Paul. Yes, you kind of expect that from an Argentinian playmaker, but he's such a key figure whether his team are building patiently or transitioning quickly. He's very adept at creating space, attracting markers and then turning away quickly. And I love those long clip balls he can get into deep positions. Yeah, I picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Martinez gets it away. Argentina are looking to go forward now. And he's being shifted off it. Nicely aimed pass. Out to the left it goes. Rafinha. Yo. That's very neat. Ball driven towards the far post. Paredes. They've got to be quick moving this forward. Now it's Messi. Tries to play it through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And they're quick to get it back. Somewhat off target. I think a cautious start from both teams. Over to the left. Gonzalez. Oh, really well played. Lucas Paqueta. Suarez and Raul. It's made its way to him. He's tried one. It's run loose. Who's going to get there? Brazil yet to have an attempt on goal. Now it's Savinho. McAllister. Open ആയിട്ടില്ലല്ലേ? And it's Messi. Messi going face to face with his great വെറുതെ rival. ഉണ്ട്. Tries to pass it through. അറിയില്ല കേട്ടോ. Rafinha in acres of space out wide. He is just caressing the ball. Lisandro Martinez did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. De Paul! Oh, that was a brilliant save. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. Efootball. Site update RAMEES bro. ആയിട്ടല്ലേ? Too much on നമുക്കൊരു it. കാര്യം ചെയ്യാം. That is an easy claim for the keeper. എടുത്തോളാം. A sudden chance to counter. ഇത് കൊനാമി ഒഫീഷ്യൽ അല്ലേ? Officially. ആ വന്നാറുണ്ട്. കിട്ടി. രക്ഷയില്ല. ഹലോ ഹലോ ഇത് കുറച്ചിട്ട് രക്ഷയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാ ഫുൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയത്? എങ്ങനെയാ നോക്കിയിടാ ഒന്ന് അതും കൂടി ഒന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു നോക്കി. ഗൻബോൺ ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ, വെൽക്കം. എന്താ ചോദിക്കാ? ഈ സാധനം ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണം. അത് നിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഇത് കണ്ട എഡ്ജിന്റെ മുകളില് എഡ്ജിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പറയാ മൈൻഡ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? തലടിച്ച് തിരിച്ചാലോ നമുക്ക് പോയിട്ട്? നീ വേണം നമുക്ക് തലടിച്ച് പോയി തിരിച്ചാലോ അവന്റെ? ഞാനേ ഇവിടെ ജയഞ്ചേല് വണ്ടി പണി കൊടുത്തൊക്കെ. ഏത് പൾസർ ആ ജയഞ്ചേലല്ലടോ വേൾഡില്. ജയഞ്ചേല അപ്പുറത്തൊരു Spread out to the left. And that interception was most necessary. He read that really well. ജയഞ്ചേല് He's shifting അയാളങ്ങനെ through ഒരുത്ത്. the gears here. Thinks about the shot. മറ്റേ ആള് പണിയല്ല കരിയുമ. He's alert to the possibilities. ജയഞ്ചേല It's fruitless. ഓ
വീരാനാണ് കരീമല്ല വീരൻ. Oh, that's a key interception. Pretty loose pass. 30 minutes gone. അയാളെ പിടിച്ചിടിച്ചാനായിരുന്നു. Martial is Clearly an apology there. ആള് ഓടി Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. അയാള് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ മറ്റേ ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അയാള് Neymar. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വീഡിയോ Option into space. ആ അതന്നെ Firmino receives പാടില്ല. in a wide position. സ്കൂളിന്റെ He's ഉള്ളിൽ gone നിന്ന് away. And the shot. പഠിച്ച പിള്ളേർ ഒരാൾക്ക് ആള് He's സീനാണ്. there to make the block. പഠിച്ച പിള്ളേർ പറയണതേ ആള് സീനാണ്. ആള് സീനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് മൂടായിട്ട് വരുള്ളൂ പറ്റായിട്ട് വരുള്ള ആളുകൾ അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നീ ഓണേ? അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അച്ഛനടുപ്പിൽ എന്ന് പറയാൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതന്നെ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ ഇരുന്നാള് Brazil Saikilada. have their second corner now. പണിയിലാണ് വെബ് ഡിസൈനിങ്. പണി Is there and he's had a വെബ് hit. ഡിസൈൻ Oh, the ആരാ ball's വെബ് let loose here. കോളേജ് പ്രൊജക്ട്. നീ വെബ് ഡിസൈനറാ? ഞാൻ ഈ സെമ്മ കഴിഞ്ഞത് ഒഴിവാക്കാൻ നിക്കുക. മതിയായിരുന്നു ഇതോടുകൂടി. വെബ് ഡിസൈനർ Either side giving way. It has been Reviewable. tight. Pictures it എല്ലാരും off വി him. എസ് കോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളെ കോളേജ് Well, ഇപ്പോഴും that's really good play on the right. He's driving forward. Savinho. ഗാന്ധിജിയുടെ കാലത്തുള്ള അല്ലെ? ആന്ന്. Savinho. നീ Showing good തിരുപ്പിട്ടുണ്ടായിരുന്നു feet. ഞാൻ എന്റെ പൊന്നോ ഞാൻ തോടെ ഒഴിഞ്ഞു ഓടാൻ പോവാ അത് കഴിഞ്ഞാല്. Looking to go deep. ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിങ്ങിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അതെ, ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. പിന്നെ അത് നോക്കാനായിട്ട് ഒരാളുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യില്. Great ball if he can get there. സൈഫർ സൈഫർ ആ സൈഫർ He's picked his way through. എടാ പുതിയ പീസ് എടുത്തുനിന്ന് കേട്ട്. സൈഫറാ? ആ എടുത്തു സൈഫർ അല്ല നീ അല്ല അല്ല വീട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറയണമെന്നുള്ള ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ. നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ പ്രധാനപ്പെട്ടല്ലെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് Rafinha. Lovely അയ്യോ pass. എനിക്ക് വയ്യ. അതാ പഴകി പോലട്ടാ അതെ പണങ്ങി പോണ സീസണാണ്. വേറെ ആര് പടങ്ങി പോയി? അല്ലാതെ പണങ്ങി പോണ സീസണാന്ന് പറയണേ. സീസണാണെന്ന് പറയണേ പണങ്ങി പോണ. നമ്മക്കറിയില്ലേ മലയാളം മലയാളം തമാശ പറയണത് കാര്യമായിട്ട് പറയണത് മനസ്സിലാകാത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എന്താ End of that first half, it's such a strong മന്തിയുടെ match. മന്തി. We'll just have to wait and see now if മന്തിയാ? they can rekindle മന്തി that അല്ല റീമിലുണ്ടറാ? determination. അല്ലേ? It's been great commitment, and that has to be maintained in the എന്റെ second മന്തി half. അല്ലേ സെറ്റാക്ക Well, But it's ഞാൻ been Spec എന്തൊക്കെയാ? so far, no doubt about that. ജോലി Intense 28 and utterly അവന്റെ കണ്ണീന്ന് പോകോ ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. അതൊന്ന് മാറട്ടാണ്ട് വഞ്ചി വെച്ചാ പോരെ. still stuck on the starting blocks here. സ്പെക്ക് എന്തൊക്കെയാ ഇതില്? സ്പെക്ക് മറ്റേ റൈസൻ 7 പ്രൊസസർ 500 രൂപ മന്തി പാടി. റൈസൻ 7 പിന്നെ 5070 ടി എ അല്ലാട്ടാ മറ്റേത് And we're off again. 5070 GPU നല്ല 1 TB SSD എന്താണ് പാടുന്നത് അവൻ പോണേ? നല്ല പാടുണ്ട്. റാമത്തിന്റെ റാമ് And here's Gonzalez. 14 പിക്കാ. റാമത്തിലാണ് Gonzalez proves മുപ്പത്തെട്ട് just a പൊട്ടാ. little bit too ആടാ strong. ഇതിട്ടറിയാം ആ മറ്റേ ഇതിലിട്ട് എന്തെങ്കിലും അയച്ചെന്നിരുന്നല്ലോ സ്പെക്ക്. ഞാൻ നോക്കിയാ മറന്നു. പൈസറൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെ അയച്ചിട്ടുള്ളത്? അതെ പൈസ ഇറക്കുന്നുണ്ട് സീക്രട്ടിലോ എവിടെയോ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുകളിൽ നോക്കി ഇങ്ങനെ കാണാം Very ചാറ്റില്. nicely done. സീക്രട്ടിലുണ്ട് Fired കണ്ടു deep കണ്ടു to- കണ്ടു. Oh, എന്റെ what a മോനെ try. എപ്പോഴും സ്ട്രീം കൊടുക്കുന്നേ? Well, that is clearly not the outcome he wanted. നവംബർ 1 ഈ ഒന്നാം തുറക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു React to this and ഒന്നാം തീയതി നല്ല change ദിവസമായിട്ട് what's happening. അങ്ങനെ It's too വിചാരിക്കുന്നു easy for പക്ഷെ them to get in. പ്രധാനങ്ങൾ വരാണ്ട മൈക്കും സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വരാണ്ട് പാൻഡാ സ്റ്റാൻഡല്ലോ. മുന്നത്തെ Camera, camera. മൈക്കായിരുന്നു അല്ലേ? ആ ഹെഡ്ഫോൺ മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണടാ കോപ്പ് ഇന്നലെ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ബാസ് ഭയങ്കര അപ്പൊ മറ്റേ ഇതിലാണ് വെബ്കാം വെക്കാൻ പോണത്. Deftly away. DSLR-ല്. എന്തിന് DSLR-ല് വെച്ചാലാണ് ആലോചിക്കണേ ഓ അത്രക്ക് വേണോടാ. അത് വേണം കൊണ്ട് Very നശിപ്പിക്കണോ interesting ഇപ്പോ? matchup. Gabriel. ഫുൾ ടൈം റണ്ണിങ് ആണ്. ആ അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാറ്ററി മാറണ്ടേ. വെറുതെ അതിന് പണി കൊടുക്കണായിരിക്കും. എന്താ പറയണേ Keeper beats Aha. it away. അല്ല ചെയ്യണവരുണ്ട് ചെയ്യണവരുണ്ട്. അത് പഠിപ്പിക്കണ്ടോ Oh, that is അത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ. ഐ പോണേ എവിടെയാ? There was very little backlift to indicate what was coming. എന്താ McAllister. അത് സിറ്റിയിലിരിക്കുക. ആ കിട്ടിയിരുന്നു Now it's McAllister.
സംഭവം വെബ് ക്യാം ഉണ്ടല്ലോ, വെബ് ക്യാം സൈഡിൽ നോക്കിയാണ് പരിപാടിയാ, ബാക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് മറ്റേ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിലാണ്ട് പരിപാടി. അപ്പൊ അതിനൊരു ട്രൈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ ഡിയോടെ ആപ്പ് എന്ന് അതില് അല്ലാന്ന് അത് സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലേ മറ്റേ 10-200 രൂപയ്ക്ക് പച്ച കളർ തുണി കിട്ടും, ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ. അത് അല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നാക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ അതെ മറ്റേ തുണിയുടെ ആവശ്യമില്ല. സൈഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ തിരിച്ചാൻ വരും മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ വൃത്തിയുടെ ഒഴിവായി കിട്ടും അല്ലേ? വൃത്തിയുടെ കിട്ടും, ബാക്കിൽ വൃത്തിയുടെ കുറച്ച് പോസ്റ്ററൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതെ ബാക്കിൽ മറ്റേ ലൈറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ആയിഷ ഫാത്തിമ ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. ആയിഷ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞത് ഇതല്ല, പെൺകുട്ടിയല്ലേ? പക്ഷെ ഇത് പെൺകുട്ടിയല്ലാന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ. അത് എങ്ങനെയുണ്ട്? പറയാൻ പറ്റും 100% ഉറപ്പാണ്. ബാക്കി ബാക്കി നീയും കൂടി വേണ്ട. അല്ല ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റട്ടെ, സീരിയസ് ആയിട്ട് ചില പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലോ വിചാരിക്കില്ല ബ്രോ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ. അത് ഞാൻ ചോദിക്കുമല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം. അത് ഞാൻ ഭയങ്കര സാധ്യതയുണ്ട്. എക്സനാണ് കണ്ടോ, എക്സനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എക്സനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എക്സനാണ്. കൊടുങ്ങുള്ളൊരു ഭാഷ റാമേട്ടന്റെ ഫുള്ളാണെന്നൂടാ. ഏത് കൊടുങ്ങില്ല അങ്ങനെ പറയണോ? മച്ചാണ് പിന്നെ കൊടുക്കില്ല ഒരു ഭാഷയാണ്, കറക്റ്റാണ്. അതിന് കറക്റ്റാണ്, എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ആടാ പോയിട്ട് Oh, sweet feet. He's done well to get that clear. And the counter is on now then. Brazil have turned up with a human blockade. This is top defence. Photoshop. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Neither of these two want to come off second best. Rodrigo de Paul. വൈവ് ഉണ്ടാവും, കോഡ് ചോദിക്കുന്നൊക്കെ പറയണ്ട. ഈ കോഡൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചു തന്നെ. Substituição no time do Brasil. Camisa 10. Neymar. Camisa 7. There's indecision all around. They have to do a bit better than that. Nicely shaped ball. Camisa 9. Argentina really are going for it here. It's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Crosses it in. Brazil surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Now it's Gonzalez. Bumps him off it and wins back the ball. Not the most accurate pass. Played down the flank. He's in plenty of space here. Otamendi with the clearance. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Gerson. And he's managed to get free. And what about this cross? Last-ditch defending, but that'll do. Bruno Guimaraes. Gerson. Oh, that's nice. Decent chance. സിക്സർ അടിക്കുന്നു, പോസ്റ്റിലോട്ട് അടിക്കുന്ന ബോൾ സിക്സർ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. Gerson really can't believe it. He let the opposition off the hook. ഞാൻ ആലോചിക്കണ്ട് നമ്പൂരി ഒരു കത്തനാര് ഒരു ഹാജിയാര് അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് വരല്ലോ മൊയിലേറാണ് ഞാനാവാ. നമ്മള് അല്ലേ
വർത്താനം വന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇടിയും കിട്ടും കേട്ടോ. ഞമ്മക്ക് 3 വരും. So now we're എന്താ going to get those പുള്ളേന്നുള്ള changes we മുയിലൊരു have been ഭാഷയല്ല. expecting. Well, his stamina was called into ഈ question. പുള്ളേന്നുള്ളത് വേറെ അടുത്ത സ്ലാങ് ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ അതെ. And the efforts he put in, he was നമ്മള് പറയണ നിങ്ങള് കേൾക്കണോ? അവരൊക്കെ പറയണോ? പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നീ പറയണ കേട്ടാ Not much നമ്മള് to പറയണ go നിങ്ങള് for. കേൾക്കട്ടോ? Anything fresh to happen, I think. കൊച്ചിയിൽ പിള്ളേരാണ് I അവസാനം. think we're about to Ade. see a frenetic finish. No half measures from here. മച്ചാനുള്ള സ്ഥിതിക്കാണെങ്കിൽ കൊച്ചു സ്ലാങ് പിടിച്ചു. ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ബ്രോ. പക്ഷെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ UTW മറ്റേതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. അതിന്റെ എപ്പിക്കിന്റെ ഒക്കെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റർ. Nicely aimed pass. Well read, nice interception. And the number on the board is 3. Alvarez, nicely spread. That's a good run down the left. Chooses to go cross-field. And the keeper's got it again. നോക്കാട്ടോ, ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. Brings it to a close. കാരണം 12:30 ആവാറുണ്ട്. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. The end of the game. Reflections? Brazil really were great. പാട്ടൊക്കെ വെറുതെ ബോറടിക്കുന്നു. അപ്പൊ തിരിച്ചടിക്കുന്നേ. തിരിച്ചടിക്കാൻ കിട്ടണ്ടേ? ഇല്ല, അണ്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻസ്. The last match it will become. ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്നിരിക്കുന്നു? ആരും ഇല്ലേ? എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ബ്രോ? വ്യൂ ഭയങ്കര കുറവാണ് കുറച്ചാളായിട്ട്. മല്ലികൈ വാസം. ഹലോ, ഏതാ പാട്ടല്ലേ എന്റെ? പൊന്മാനിവള പൊൻവാനമില്ല എന്തില്ലാന്ന് ചില താഴ്ത്തു. അതിന് ഞാനില്ലട്ടാ, എന്നെ ചവിടണ്ടാ. എന്തൊക്കെയോ പറയണ്ടവൻ. പിന്നെ EMS വരില്ല. അങ്ങനെ ഓക്കെ. ഉറക്കപ്പിച്ചേരാണ്ട. അവിടെ RP. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. Atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary alongside Andrew Bulls is Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. The national anthem of Argentina rings out. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാണെങ്കിലും. റോബറി അല്ലേ? റോബറി അല്ല, വോയിസ് ചേഞ്ചർ. വോയിസ് ചേഞ്ചർ മറ്റേ ഉണ്ടല്ലോ, ക്ലൗഡ് ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലോ. പെണ്ണിന്റെ തൊട്ട് വരില്ലല്ലോ. അത് കുറച്ച് ടാസ്ക് ആണ്. അത് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ തേച്ചിട്ടു. കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് തേച്ചാ മതി. രണ്ടത് കൊച്ചായിട്ട് തേച്ചാ മതി. എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്? It is a monster matchup. Well, with nothing resting on this, Peter, I'm hoping that there'll be more impetus for the players to just enjoy the game with the pressure off, try out a few different things, and we get Rafael Leao!
Messi. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Julian Alvarez, Peter, is a player who I think is very intelligent with his movement. Often he plays in the number 10 position. He just drops that little bit deeper to suck defenders. Tries a shot! Money, It's offside and by quite a way. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. Hi bro, Ashik Vandana. Hi bro, welcome to the stream. Korala landed evidine. കൊള്ളാം. Head over towards the opposite flank. ഇവന്റെ സർവീസ് ആയി നമ്മൾ വലിയല്ല. Rafael Leao takes a look up. Lovely feet. Rafael Leao. Oh, lovely feet. He is such a good mover. Well, he certainly was. Suganu bro, Suganu bro. Food കഴിച്ചാ? And he's been shifted off it. കുറേ വൈകി ക്ലിക്കൊക്കെ ഒരു വണ്ടി. Great vision. Good ball, good take. Takes a shot. Oh, surely that deserved better. Cristiano Ronaldo has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Gonzalez. He has found the way through. Bro, ഞാൻ കഴിച്ചു bro, കഴിച്ചു. Oh, that was vital. Now it's Cristiano Ronaldo. വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാൻ വണ്ടി വലിയണില്ല. 218 സ്റ്റെക്ക് വണ്ടി. Rafael Leao. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Martinez. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Tries to play it through. Well played, well sorted out. De Paul. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now it's Rafael Leao. Super. Lovely pass, but can he get there? Towards the far post. It's a mighty effort! Couldn't quite control it. Well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. And this is Messi. He's found a way through. Nicely weighted ball. Shoots! Oof. Good. Goal അടിച്ച് കയറ്റി. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. നമ്മുടെ ബെൻബോണല്ലേ ക്ഷമിച്ച് വിടുക. Argentina have penetrated for the first time. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. And it's hit the woodwork and out. ബ്രോ ഇന്ന് ആരൊക്കെ വരും അറിയാമോ ബ്രോ? അപ്പിക്കിന്റെ ഇതാണ് കൊടുത്തേക്കണത്, അത് സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാണ്. പനാമിയുടെ കമ്പനിയിൽ നോക്കി ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല കമ്പനിയിൽ. അതന്നെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഒന്നും കൂടി കമ്പനിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ലേ നോക്കട്ടെ. അതന്നെ ബ്രോ, ഈ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഇതിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. Well, I wouldn't quite Suarez advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And it's Rodrigo de Paul. Messi. Now, can they get him away? Oh, that's fabulous. Real chance!
In for the PK. രണ്ടെണ്ണോ കിട്ടിയ ചറ പറയുന്നു. Double quick time. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. പേര് വേണം. എന്തിനാണ്? Whether you're a striker ഒരു or not, ഏരിയയിൽ ഒരു just മെഡിക്കൽ anticipate a ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല, goalkeeper മെഡിക്കൽ carrying ഒരു ക്ലിനിക്ക് അങ്ങനെ spirit, എന്തെങ്കിലും. sometimes you'll get അതും lucky and come your way. എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. കണ്ട AI ജനറേറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നരുത്, കുറച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ തോന്നണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പ്രോമെറ്റ്. നല്ല ഗോളി ആരാണ് ബ്രോ? നല്ല ഗോളി അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോ എപ്പിക്ക് ഗോളിന് തന്നെ കിട്ടണം. കഴിഞ്ഞ തവണ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിക്ടർ ബൈ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡിയാഗോ കോസ്റ്റ അതൊക്കെ എൻ്റെ ഇരിക്കണത്. പിന്നെ ഒരു നല്ല ഗോളി എന്ന് പറയണെങ്കിൽ ബേസ് ഗോളിയാണോ? ബേസ് ഗോളി ഞാൻ കളിപ്പിച്ചിട്ട് റൂമിന് നല്ലൊരു ഗോളി. പിന്നെ മാനുവൽ ന്യൂയർ നല്ലതാണ്. Portugal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Good looking ball. Pass somewhat off target. Gonzalo Inacio. എന്തിനുമാരി കാണിക്കണത്? Intercepts the throw. That's well read. Time perhaps for one last twist before half-time. Montiel. De Paul. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Now that looks a decent ball. That's Gonzalez. Francisco Conceição. That's Gonzalez. He's shifting through the gears here. And it's played in. Up he goes! And the ball's come loose here. Bruno Fernandes. This is Ronaldo. That's just playing it safe and simple. Now it's Alvarez. Bruno Fernandes. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that is going to be the final action of the first half. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I'm looking at the body language, Peter, and it doesn't look great. It's hard for them to pick themselves up from here, but there's still a maybe at play. Maybe they'll thrive on the adversity. And we're already back up and running after half-time. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. And the assistant referee rightly gives him offside. Martinez. It's Otamendi. And he's away. Big chance! Oh, it's come off the upright. രണ്ടെണ്ണമുള്ള മാറുമോ? Well, he certainly reacted quicker than anyone else, Peter. He just couldn't keep his composure. നാടകളെ അത് മാറുമോ? ഈ ഏറ്റത്തിന് അപ്പുറത്തോട്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്. കഴിഞ്ഞു Paredes. Pressing high and with purpose. There's a sharp little ball here. De Paul. മണിയനായിരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ? Gonzalez. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Bruno Fernandes. Foot in. Paredes did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. And it's Messi. Mendes takes control of it. He's on the move. Distributed tidily. Francisco Conceição.
എന്റെ വണ്ടി പവർഫുള്ളായി. Lovely ball and a real chance now. There's no doubt it's a long way back, but they can Radio at least sound give us on something the to believe the gap might be 100% ആക്കുക, closed. അല്ലാണ്ട് കേൾക്കുമല്ലോ, ചെവി He കേൾക്കുള്ളൂ. is through here. That is good strength. സംസാരിച്ചേ. João Cancelo defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. റേഡിയോയുടെ സൗണ്ട് കൂടിയല്ല, ബഗ്ഗല്ല. ആ And into the grateful arms of the keeper. Now it's Gonzalez, Tagliafico. ട്രക്ക് വരാൻ ആരിലുണ്ട് സിറ്റിയിൽ? João Cancelo gets across to intercept that. Pass is just off target. Aims beyond the defence. നമ്പർ ഉണ്ടാ? Now it's Conceição. ഉണ്ടാവില്ലേ? Paredes promptly onto that. നമുക്ക് And പോവാം. that is that. Back towards the ഓണിന് എത്ര middle. ലെവല്? A mixture of good 25 defending കണ്ടായി, and അങ്ങനെ. indecisive Level passing. No progress. Now it's Ah. Messi. Messi will not want to lose Ah, out but here, you not better. against this opponent. He's got away. Can he finish? It's run loose. Who's going to get there? Oh, he's been caught on it here. ഞാൻ 10. Rafael Leao. It's a pretty loose pass. എന്താണ് ഒരു ബോള് മൊത്തോളാത്തത്? And here's Alvarez. സർവീസ് ചെയ്യാണ്ട് ഓടിക്കാനാണ് നല്ലത്. Gonzalez. നമുക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടും. They want to be quick here. It's breakaway time. Whatever he had in mind, that was not it. Looking for the run. Oh, that's a great chance! അതും കയറി പോസ്റ്റിൽ, അടിപൊളി. And they are pulling clear here. A horrible blip, a horrible blip, a situation utterly avoidable, but has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. A case now of complete control. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Well, he got rid because he was under pressure. Portugal with their first corner, the first in the game for either side, actually. Tries to get it clear, ജോഡുട്ടിയുടെ ജോഡു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. and now a sudden chance to counter. Well seen, saw that coming. That's great positioning. So good from him. McAllister, Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? he's picked his way through. There's the delivery. He gets big. And the keeper has done enough. Top stop. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. ആഹാ, And they've got a throw. ജോഡു ചിലപ്പോൾ ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ട്രിപ്പല്ല, ലോഡ് പോയിട്ടുണ്ടാവും. The pressing's intense and it's paid ഉറങ്ങിയാ? off. Now it's Bernardo Silva. Garnacho. And it's Rodrigo de Paul. പിന്നെ ആരിലുണ്ടോ? The final 5 minutes. Knocks it into space. Bernardo Silva picks it up out wide. Martinez claims it without മറ്റേണല്ലേ മറ്റ. Now it's Alvarez. ഞാൻ ഇന്നലെ കളിയാക്കിയിരുന്നു. McAllister keep the ball എന്ത് and പറ്റി? win the game. It really is that simple. Can he get it through? മിസ്റ്റേ, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എന്താണ് സിറ്റിയിലാണോ? Dealt with nicely by the മിസ്റ്റി മിസ്റ്റി. time added on will be 2 minutes. ബെൻബോണോട്ട് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. That is ended up in no man's land. McAllister. That's that. അങ്ങനെ The end. കടന്നിടാനല്ലേ? A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, നമ്മുടെ the കടലിൽ other fragile and seemingly clueless. How would you summarise what we've seen today then, Jim? ഇപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through തരണ or not having the right പറ്റി. players in the right positions. It all looked a bit lost. So just time for me to say thanks to Jim സിറ്റിന്ന് ഞാൻ പറയാം, എന്ത് പറ്റി? and to wish you all അടുത്തല്ലേ a സിറ്റി? very good evening. അതാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പറ്റാം, നമുക്ക് റോബറിക്കൊക്കെ പോവാം, സെറ്റാക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ മോശം പണിയാ.
വേറെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ. അതാണ്. ഓക്കെ മാറി മാറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇതാ മറ്റേ എടാ ഞാൻ ഒന്ന് ഡെഫിൻ ആക്കണ്ടേ. ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചാൻസ് AC മിലാനാ. അയ്യോ ഫെർണാണ്ടോ മൊറൈസ് നെറ്റ്വർക്ക്. വേറെ ഏതൊക്കെ ഗെയിമാണ് കളിക്കണുണ്ട്? ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സ് പിന്നെ കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്ക്, വാലറന്റ് അതൊക്കെ കളിച്ച് നോക്ക്. കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി നൈസ് ആണ്ട കണ്ടപ്പ. കളിക്കാൻ ഇത്തിരി ടഫാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്റ്റോറി മോഡ്, റെഡ് ഡെഡ് റിഡംഷൻ അതൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് യോട്ടൈ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. യോട്ടൈ PS5-ലാണ്. ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് അതൊക്കെ എല്ലാവരും കളിക്കണം. ഉടൻ വരെയും പോയി ഓർമ്മ പോയി. ഹലോവീൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. 200 പോയി. RDR കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ സെറ്റ്. അഞ്ഞൂറ് പോയി കിട്ടും. Ronaldo Rouge. നല്ല കളികളാണ് ഇന്നത്തെ പറ്റണ ചാത്തങ്കാലാണ്.
ശരി. ഇത് പുതിയതൊന്നാണോ? ഞാൻ വന്നു. Ah, okay. Halo bro. അങ്ങനെയുണ്ട് കാർഡുകള്. കാർഡുകളൊക്കെ നല്ല കാർഡുകളാണ്. കാർഡുകളൊന്നും നോക്കിയില്ലേ, ഞാൻ ഇവന്റുകൾ ചേർക്കാന്ന് വെച്ചു. നമുക്ക് ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, കോയിനും ഇല്ല. സ്റ്റേഡ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 29 അത് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ emotional, a roller coaster for everyone involved. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud,
The tone for this game is well and truly set. The action has already started. Stojkovic! That's wonderful! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. The purest possible contact. What a fabulous strike. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. It is a super start. So far, so very good. And it's hoisted clear. Tries to pass it through. That pass isn't the best. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. India leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Ball's gone out of play. And back it goes. That's good pressure. It gave him no other choice. It's a good spell of possession, this. And it's Rodri. Stojkovic. Out wide. It's Belletti. Messi. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That was well played. Well stopped. Somewhat off target. And that interception was most necessary. Shapes to shoot! Size really matters, and it's time to make it matter now. And he's had a hit! He's done very well to get to that. Belletti clearly thought he had the beating of the keeper. It's their second corner of the game. Cleared away. And now a sudden chance to counter. Neymar. Lovely feed, he is such a good mover. Defending of the desperate variety. India are enjoying a good spell right now and leading. And no, that is pretty much the end of that. And here's Stojkovic, and the shots! That was a brilliant save. Really looks sharp there, didn't he? That's very well played. So, third corner of the game. He's tried one! Denied by an instinctive save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. India get their fourth corner. That has been knocked clear. He's had a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, he got ripped because he was under pressure. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That's a nicely shaped ball. Right. Chance for a shot! It's in! And there we have it, the two-goal cushion. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Things starting to look very ഞാൻ നാട്ടിലാക്കില്ല അങ്ങ് ദുബായിലുണ്ട് കാരണം ദുബായ് യു എ എത്രയും ഞാൻ എക്സ്റ്റേണലി ഇനി ദുബായിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായാലും നോക്കാം അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലൈന്റ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ വെബ് ഡിസൈനർ അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പോയി ക്ലൈന്റിനെ ഒപ്പിക്കാനാണ് അവർക്ക് മുട്ടാനായിട്ടാണ് ക്ലൈന്റിനായിട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഒരു ഇമാജിനറി ക്ലൈന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യാം
ക്ലയന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിനായിട്ട് വേറെ സമയം A കണ്ടെത്തണം. case now of അതിന് complete പുറകെ ഞാൻ control. പോകണം. Well, it's എളുപ്പം been an absolutely fabulous spell. Takes a shot! They've scored! And he is just ripping it up. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. India are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. To be expected, Peter, they've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Bimbe. ക്രാഷ് ആയി. It's an inviting looking ball that. Cannavaro does really well to win the ball there. Stojkovic. Belletti. He's going to be disappointed with that. Added time. India are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. And that is a little undercooked. Del Castillo, and he's been shifted off it. He's a sharp little ball here. Shoots! മുട്ടിലടിച്ച അവിടുത്തെ ഠം. This possibly the last play of the half. Belletti. And that'll be the final action of the first half. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. Everyone, please welcome India to the field. really are in control here. Players. They've done exactly what they set out to do. There's a genuine flow about their football, and some of the stuff they've played so far has been great on the eye. India are dishing out a mauling here then. It's only half-time, but the game looks sewn up already. So we're just settling back into this second half. Stojkovic. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And here comes the corner. The corner count is rising. That's 6. Has a shot! Oh, there was plenty on that. Yeah, but you only need to look across to the sideline to see what one makes of that, Peter. Ended up in no man's land. And again, they run up against stubborn defending. And this is Messi. And Messi! And it's in! And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Things looking so easy, almost too easy here. He is through here. Very nicely done. Neymar! Oh, taken with style. And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. No, not quite on the same wavelength. Lovely pass, but can he get there? Well, the less said about that pass, the better. Quarter of an hour into the second half. Now it's Del Castillo. Now he's got space here. Short changes him with that pass. Not the most convincing of passes. And it's made its way to him.
India have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. He gets big. It's in. It hurts. It hurts, does it not? Oh, how reality hurts. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. After 66 Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Promising position. Mbappe. Stojkovic. Big chance. And yes, it's there. And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? Hello. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. It's Neymar! Oh, he really got hold of that. Spirited to say the least. Certainly gave this crowd something to really cheer about. He's looking wide. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Lofted in. Neymar! Oh, what has happened here? Substitution on the field. Number It's a lucky 19. seventh corner. Messi. Coming on the field is number 9. Donia. David Bimbe Villa. gets it away. Substitution. In towards the back stick. Oh, he's been chance! It's a goal! And the headlines continue to get darker and darker. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Substitution on the field. Number 20. India making consecutive Erling changes here. Haaland. Number 2. William Saliba. It's really well Coming on the cleared. field. Number 11. Batistuta. India have the chance to go the other way. Eduardo Camavinga. That has not gone well. India have, after this, one further opportunity to make a substitution. Has a look and plays it forward. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Real chance! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Batistuta! Dealt with nicely by the defence. But there's going to be another change here. Fernando Torres coming on here. A change that was broadly anticipated. Yeah, he's looking for instructions, probably something along the lines of go make a nuisance of yourself. Number 23, Fernando Torres. Number 16, Busquets. It's a really well-measured ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. He's got away. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. India really could have done without this. And that's one back. Not a twitch, not a blink. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. Rest, have a goal, but it's hard to see it as anything much more than a consolation. 6 added minutes has been indicated. Del Castillo, some good work on the right flank here. And that pass just didn't quite work. Oh, that's a key interception. Oh, can he get onto this? That is good alertness. Bimbe. Played out to the right.
That looks a decent ball. Batistuta! And Batistuta! Oh, he's been caught on it here! And the cup, and again! Oh, he's kept it out, that's a great save. And there goes the final whistle. India looking by any yardstick formidable. Truly enjoyable to watch and clearly so together. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, thanks for that, Peter. He's tried one! Oh, nearly. Lovely pass, but can he get there? And he's onside! And he's managed to get free. There's the shot! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And it's been taken short. Gets into some space, pinches it off him. And now a sudden chance to counter. Jim, who do you pick out as the telling individual today? The defensive qualities of William Saliba. For me, Peter, he's someone who's shown great leadership from such a young age when starting his career in France. I see a lot of bravery and courage, and I think they're words you associate with somebody who is very good in both boxes. Breakthrough, and that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. En el minuto 10, el dorsal 17. An early launch, just as they wanted, just as they hoped it. He is through here.
That has been cut short. That's positional gold, the utilisation of space. Oh, smashing header! It's there! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. So that's 2 now without reply. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. 2-0 ahead already. It's been an almost perfect start. India have hit a quick-fire double here and are firmly in the driving seat. 2-0 the score. That's a shade optimistic. Well, he was clearly disappointed with that pass. India clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. It's come through and he's had a quick look inside. That is a brilliant interception. Mbappe going full tilt down the left. Played into space. And into the grateful arms of the keeper. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Stojkovic. Nicely shaped ball. He's on it, can he get away? Ball comes, climbs up big! Oh, nearly, but nearly is nothing. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. That is good pressure, just hounded him off it. And no, that is pretty much the end of that. Cross deflected over the goal line for a corner. Bro. Hello. Free trial unda. Train AC Milan ഒരു സാധാ കാർഡുകൾ. That was superb goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. മറ്റേതൊന്നുമില്ല. Mbappe given the lift of his goal. Well, that's beautifully weighted. Cleared away. Time and again they are repelled. Couldn't squeeze it through. Knocks it into space. Cute ball now, how can he reach it? And he's found a way past. Well, he got rid because he was under pressure. പിന്നെ POTW വന്നെടുക്കാറില്ല അല്ലേ നീ? അതൊക്കെ കളിച്ചൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി? ഇതൊക്കെ റിമൈൻഡ് It's കിട്ടുന്നതാണല്ലോ. loose. Who's going to get there? Good read, needed to be. India are looking to go forward now. This looks promising. And Torres! Just cruising! They are cruising! And they are pulling clear here. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Fernando Torres demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. A case now of complete control. ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. Pass. ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. And he cuts more out the body. supply. Belletti. Aims beyond the defence.
Bro, chowtiittilla bro. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. He has found the way through. Yeah. He slings it in. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly, and disgust to ആദ്യം others. സോറി എന്ന് പറയണം. സോറി ബ്രോ ചവിട്ടിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയണം. Habrá 3 minutos de descuento. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. And the referee brings the first half to a close. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, And keep at it. They've They've done everything right so far, so they'll want to keep things that way. India are cruising it at half-time, 3-0 ahead. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. And the second half gets underway. Excellent challenge there, uncompromising. Looking for the run. Now that's well seen too. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And he's managed to gift it back. He's in space and looking for options. Not pretty, but it gets the job done. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And that has put paid to that. And that could set him on his way. bro. ആടാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. Harmlessly behind. Well, it didn't quite come off this time, Peter, Truck but കൊണ്ട് that's a warning to the opposition. This Say is Sony a എന്നാ way to counter ആ സൈസ് what ഓണാണ് they അവിടെ do ട്രക്ക് ജോബിൻ്റെ അവിടെ every chance വണ്ടിയൊക്കെ they ഉണ്ട്. get. ഞാൻ നേരത്തെ ഇറങ്ങണത് ഒന്നരേ 1:15 It's a poor throw that. Picked off with relative 1:15 ആയിട്ടില്ല 1:12 ആയിട്ടുള്ളൂ. വെറുതെ വെച്ചാണേ പോട്ടെ. Out again for a throw-in. Well played. That has snuffed out the danger. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Can they get him away? That is എന്താടാ വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം വേലോം കളിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് സിറ്റി കയറണം. എനിക്കൊന്ന് ഉച്ചയാകുമ്പോ more comfort. സിറ്റി കയറിയിട്ട് 4 മണിയാകുമ്പോ വേലോല് വരാം. So smooth. A signature finish. Well, we could be a little Like a critical of maintenance that defence then, but the Ah, timing was nale. pretty much perfect. India are up he goes. In for the pieces. It's in. എന്താണ് ഈ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടാ കാണിക്കണത്? It hurts, does it not? Oh, how reality hurts. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. Marcó en el minuto 60 el dorsal 11. India are having a ball La here. asistencia es de Well, it's partido. been an absolutely fabulous spell for them, and they're Claro, starting to man. look Nada. unstoppable. There could be more on the way. Messi! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he's heaved it away. Se va a producir un cambio de jugadores. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Batistuta is flagged offside. ഹലോ ഹലോ, എന്തുവാ പരിപാടി? ഈ ഫുട്ബോൾ Thursday Tries to play it through.
എന്താണ് പരിപാടി? ഒരു ക്ലയന്റ്, ഒരു വലിയ ക്ലയന്റ് വൈകുന്നേരം അവന്മാരെ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മോണിറ്ററിംഗ് അല്ലേ? A brutal statement that underpins where these teams are at. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. പരിപാടി സത്യത്തിൽ എനിക്കാ ഫ്രീലാൻസ് വർക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇതാണിപ്പോ പരിപാടി. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് അടുത്ത പരിപാടിക്ക് പോവുക. മനസ്സിലായില്ല എന്ത്? ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൽ 12 മണിക്കൂർ സ്ട്രീം. വരുമാനമാർഗം വരുമാനത്തിന് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞപ്പോ ചെലവ് ചുരുക്കി ജീവിക്കുന്നു. ചെലവ് ചുരുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും ചെലവില്ല. വരുമാനം എന്താ ഉള്ളത്? വരുമാനം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ, 0 വരുമാനം. വരുമാനത്തിനുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വരുമാനത്തിലായിട്ട് കിടക്കും. ഇതൊരു സൈഡ് സാധനം. എൻ്റെ 29 ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ കയറിയ മാസ്റ്റർ. ഞാൻ 5 വർഷം കുറേ സർവീസിലായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? മനസ്സിലായി. ഇത് രണ്ടൊന്നും വർക്കിന് കയറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. ഞാൻ സ്കിൽ ബേസ് ഞാൻ കുറെ വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രായത്തിനിടയിൽ. പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേബിളായിട്ടൊന്നും കിട്ടൂല. എല്ലാം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വരുമാനം കിട്ടും. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ചെറിയ മനസ്സിലായി. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതെ, സത്യം. എനിക്ക് ഈ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ വേറൊരു വർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചത് ലൈവ് മാത്രമല്ല മാസ്റ്റർ, ഞാൻ വേറെ കുറെ ഐഡിയകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതാണ് ഈ 12 മണിക്കൂർ സ്ട്രീം ആക്കുക. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വല്ല ഭ്രാന്താ? ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ ലൈവാണ്. അല്ലെ ഫുട്ബോളാണ്. അതൊന്നും സീനില്ല. ഇതൊക്കെ നോർമൽ കാര്യങ്ങളല്ലേ. ഇതിലൊന്നും പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടാ. മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനത്തെ സീനൊന്നുമില്ല. അതാണ്. അതെ. ഞാനേ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ ചെറിയ ജോബുകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ഈ 2 വരുമാനം വേണം എന്നുള്ള കുറെ മൈൻഡിൽ കിടക്കേണ്ട കുറെ ആളായി. ഞാൻ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പരിപാടി ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പരിപാടി ചെയ്യും. അങ്ങനെ 2-3 പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര മണ്ടത്തരാണോ? ഞാൻ കുറെ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ വരുമാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നീ മറ്റേതിന് മാറില്ല. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇപ്പൊ മാസ്റ്റർക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടൊരു വരുമാനം ഉണ്ട്. അപ്പൊ മാസ്റ്റർക്ക് ഇത് പാഷൻ ആക്കാം. അതായത് സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ്റ്റർക്ക് പതുക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റ് ആയാൽ മതി ഇതിന്ന്. പക്ഷെ ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇതിന്നൊന്ന് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കണേ. പക്ഷെ നിനക്ക് ഇതേ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ. ഇതല്ല ഓപ്ഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ കണ്ണിപ്പൊടിയിടലാണ്. ഇതെന്ന് പറയണ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേറെ കുറെ പരിപാടികളുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണത്. യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ഒരു മുഖം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്. എല്ലാം ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഐഡിയ പരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത്. ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ലൈവ് ഇല്ലാത്തപ്പോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മാസ്റ്റർക്ക്. ലൈവ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ കുറെ ഐഡിയാസും കുറെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യണത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതില് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഞാൻ അതൊന്നല്ല നോക്കണത്. സൂപ്പർ ചാറ്റോ അങ്ങനെയൊന്നല്ല വെച്ചിട്ട് വേറെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്.
Defending of the desperate variety. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ലൈഫ് സെറ്റാക്കും സെറ്റാക്കും. For options for ലൈഫ് movement. നശിപ്പിക്കരുത്. ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ പിള്ളേരുകള് നമുക്ക് ആ ഒരു ഉണ്ട്. And that's it. India just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. സർവീനി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചില്ലട്ടോ. Green book. ഓക്കെടാ അപ്പൊ ശരി. ഓക്കെ പോയിട്ട് വരൂ. ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആവും. ശരി.
Yeah, correct. കായിക ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണേ.